UGWUMBA. Well, afam niile bụ Sasa, UGWUMBA, Kalu, nwoke. Onye be? Ama onye amekwu afịa. N'Enugu ka amụrụ anyị niile so etu a ka anyị si wee. Amụọ na ịmara na ihe tupu anụ ọgụ. Ya bụ ọgụ, kedu ihe butere? Ọ bụ ihe nwere akara igbochi? Nwere etu akara isi gbochiwuo na ya bụ agha anụ? Ịgwa gị eziokwu, agụ anyị nọ. Ọ bụrụ na anyị dozi emere ife etu o kwesịrị, it could have been avoided. And ndị mara achị anyị adịghị like ikwu eziokwu etu eme. O nwere ife Ojukwu na-emefọrọ ka a ghara ịnụ ọgụ a. At least I was 16, well, 15, 16, so I'm a mivoga. Ojukwu, oga na-egbu ndị Igbo n'ugwu Hausa. Egbugidelu ndị Igbo n'ugwu Hausa, and my dad nwụrụ 67 March. So my mom si ka o jebe Port Harcourt. Nduli edupụta anyị bi na Akwụna n'oga, Meniru Street, number 15 Meniru Street. So ebe a ka anyị si je railway station Enugu, ka o jebe Port Harcourt. Ebe a ka nọzi, train nwa shugwu ọsọ wee bata. Ndị mmadụ, anyị ma mbanye subway, abanye m subway ka m pụta na Ogui Road. Nabazie Akwụna n'ebe anyị bi. Ndị mmadụ oge train akwụsị, ndị mmadụ bido bebe akwa. So wee gba na-achị ya ka mmadụ ebe mme ndị mmadụ na-ebe akwa. So wee fụ that first coach, that exit, wee fụ a headless man, onye egbupụrụ isi, a man, nwoke zuru oke egbupụrụ isi ya. Ọ dịkwa ka nnọọ ka nna alọ ebe ahụ, wee fichaa aka n'iru, nyụọ anya, ọ bụrụ nnọọ ka nna alọ ebe a wee neba anya inside the train fụ nwaanyị awasara ahụ. Wee fụkwu nwatakịrị one boy, 5-year-old, egbupụrụ aka na abụ, gbupụ okwu na abụ. Chukwu ekwere. Ọsọ ka nsi wee, oge aka mma na agma eje ha. Chukwu wee, onwe ibe Chukwu gwara m oge nwa. But like you say, at that point, onwe ibe Ojukwu mere n'Enugu. Ndị Hausa bi n'Enugu na coal camp. One morning, anọ m na Ojukwu na-abịa ịgwafe okwu na coal camp. So m si ebe anyị wee gbara coal camp. Wee mepe asambụ. Ọsụbalụfa Hausa mụ adị anụ Hausa. Ọsụchasị Hausa. So for benefit of ndị dị ka anyị adị anụ Hausa, o wee kọwa anya n'English. Ọ na-agwa ndị Hausa that na unu afụgo ebe na-eme kịta. He couldn't guarantee their safety indefinitely. I'm quoting Ojukwu now. As a result of which, Oge never free and safe passage back to Biafra. Yes. Free and safe passage to Biafra, and was free. Even down to the house broom, I heard that. Down to Aziza. Aziza was the cheapest thing when I lived. Up to now, sir. Aziza. Well, even in down to Aziza, Blue Naba. Free and safe. We never escort. Nda mikuno na first battalion Enugu. I will forward 2 months in advance. In advance. 2 months. On one hour. Never. And if I go Silum, go Bible, what the kind? First or Second Kings, Elisha. Only Elisha Mel. Ndi Lova na bia Musofo. Or Ivo Jukumel. And if you know this history of the Bible, that was the last time that never attack. Or Ivo Jukumel.
That thing alone should have averted the war. Ndani na naselo, mandami naselo. Kama aga agwa ndị go on, emena. Nekwa ife Ojukwu mere. Gosili na obiaro igbu mmadụ. The same people lead kwa de kabia gbu Ojukwu n'Enugu. Obina omgwa Ojukwu gị nke ya. And Ojukwu sab achọkwuru ịnụ ọgụ. O yogide ndị ba welu no nwayo. Ndị ba si mba ife anyị ba ndị amela anyị. O jara ya mgba na-ekwu Ojukwu nya egbe. Anọ m n'Enugu ana m afụ ebe a. Anfụlụ nya nne. And that day m jesuru oge a m fụlụ ebe a. Trainers Shinugu out there, but the first chapter of this my book. In the beginning, the train from the north. I don't got come mana. I got no. Chukugam naga no. And doga come man I my baje. Ọ dị mmadụ kwa ga n'ihu ikwuru na ndị ahụ ezipụrụ ndị ahụ akpọnara zuju ha afọ mecha ihe na sitekwara ebe igbo Ojukwu ndị Igbo tupu ebido ọgụ ka ọ ka ebidogoro ọgụ ịmafo ndị a si ebe fasi ilote ebe kebe mgbe ya wole shenka onwe ebe wole shenka mere oge agha ndị mmadụ amarọ wole shenka nọ na nga throughout the war king government ọ gwara ndị a unu egbucha na ndị Igbo nọ n'ugwu Awụsa gbuo ndị nọ na Lagos ndị dị lucky wee nata ndị gbara ọsọ gbanata rapụ ife niile fa nwe na n'ugwu Awụsa ma na Lagos nata unu chụlụkwa fa bịakwa igbufa na befa ọ bụrụ na ala rapụ fa ka fa naba so fa nwụrụ ya tupu ya na kirikiri ọ nọ there for 3 years ebe a ka ọ nọ wee go akwụkwọ odelo and the man died ndị mmadụ amara ife ọ na-akọ and the man died amara m na egogo dị akwụkwọ ebe a ka ọ nọ wee dee anya na kirikiri and fa ka egbu ya ma ọ bụrụ na nwunye ya was a journalist dịka Sam journalist the way wee na-eti mkpu ji America ji England ndị achọ igbu ma husband onwekwa ife o mere so fa wee rapụ ya na nga ọ nọgide na nga for 3 years agha wee ebe fa release ya anya gbagodo anyị etu ọ dị etu obi ndị mmadụ dị mgbe ebidoro ya bụ ịma the army at the time ndị Igbo abụrụ ndị ịnụ ọgụ iberibe anyị adịghị anụ ọgụ iberibe ama m ndị Igbo amara mgbe generation my generation ndị Igbo adịghị eme ibe iberibe because we were serious minded people onye na-agba mbọ enwere efe ị na-akọ akụkọ Igbo akụkọ Aba we are serious minded and because of it anyị na-alụ ọrụ na-akpata enwebele ego nụọ nwaanyị lụọ ụlọ duzie ebe alright so ebe a ka anyị na-eme anyị nwere taa amịbanye amị oge nwa army was meant for dropouts that was why Ojukwu's father ekpere ọkụ ejebe army because it was meant for ndị na-amara akwụkwọ more or less so you check here the constitution of the Nigerian army oga all the pilots were ndị Igbo officers check ebe a na-akọ the first commissioned officer in Nigerian army onye Calabar ọkwa n'Eastern Ironsi was the second commissioned officer or most of the commissioned officers were ndị Igbo oge enwe TV riot ndị Hausa si ga-egbuo ndị TV ndị Igbo sịrị egbu na ọrụ ibe asị anyị mee anyị bịa ka anyị keep peace anyị abịara igbu mmadụ a na-akọ ebe a na-akụ ya ndị mara our history is not complete because adị agwa ibe melụ nke pa chọrọ ka ị malụ fa agwa ya nke pa chọrọ ka ị malụ fa ekpuchie ya and ibe dị n'ụwa onwe ibe a na-ekpuchi ekpuchi there is nothing hidden Bible kwulie gwa ya what is secret will be revealed what is covered will be uncovered because adị ekpuchi ibe ọ na-eme o melie anyị fụ ya so what we're saying is that
we were not ready for war because anya bron dog do anya brokwan ndojo ndi gbari atojo but because I'm the benefit of blood is sacrosanct anya dey before ni igbe mmadụ ọ ga-n'anya na onwere onye nọ nso but ndị ọzọ chukwu maka apkachi ya menkeba a na-anọ igbelu mma ya mmadụ n'onu ime nke ime n'ala Igbo even that is ụmụ ha ndị Igbo si eme ị na-akụ mmadụ nwatakịrị ibe a ga-ayọ jụọ nwanna gịnị ka onye anyị akụ ibe gịnị ka o mere a na-ajụ ajụjụ so you got so we are an dog. So what we're saying that we were not ready for war. But even though I am broken dojo, so okay, and that me what do I cannot do? Onya pana ma ago apani I cannot because I'm the with the cargo. You know, so okay, by me. Our people even when I come before I got back to my mother, my mother work it up. Before I got back to my mother, I can make sure na one because when they get back to my mother, even London, I will kill you. Now my mom and my wife, before I got back to Aka, I go one na blue motor job, blue no. Rap one. Na I tún na go and me check giving you a pure wagi. And obro na yin shilike. But even the one name. I be boharu na live. I be me. So in a mal again make you sure the more in your folly. Because when you go for an eye, I queer. Kedi meru ubukana yofu hemo wibo meru ejibeli anyị n'anya akwụkwọ dị ụfọdụ ekwu na agụ enweghị ngwa ndị sabo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ pụtasịrị tupu anyị mafo aya in fact an ma ajụ Chukwu after the wajụ Chukwu ajụjụ 1970 na Enugu ajụ nya Chineke we are in that way million naira because ordinarily we shouldn't have lost that one. So if I couple we ndị Igbo lo na ụwa dị ka ndị Igbo ọ bụ na ndị Igbo dị in charge of armament n'ụwa ha ga-egbunye onwe ife ya eme mmadụ n'ala Igbo obugodu na onye Kalaba oburi bụrụ onye Ọhafịa bụrụ onye Igbo I'm because you don't do it. I had a me for whatever. But we were hoping that the world got free them line. At least stop going down stuff from ever plan. You know, sabotage more actually me my sabotage. I would have taken care of the sabotage overnight. I am primarily I am able. But all mad block line, all Britain block line. If I had London and Magwafa, more brother, Jesus Christ, anyone for an English mamma, I said, what did you say? I'm saying, you should ask me why. They said, why? You people killed 2 million of my babies with agro, wickedness. Can you come alone? Like I said, open Nigeria, open French now govern Nigeria. Those nothing wouldn't have happened. The English people are very wicked and they're godless. Guavana mukulu. Farmer Chineke. Open a farmer Chineke, they would have avoided this one. Open a first stop in Dawsa. Five bulebe bunyan Dawsa. Fafule nebundi buendi. For will you never. Well, even in a never blockade there, that is, you know, Cameroon, so
ndị na-smuggle egbe bụ Cameroons. I did work with you know when you Fulani. Amadu Ahijo. We block what not a rat cross that border. That was the beginning of that Bakati problem, man. You know. But that's by the way, what we're saying is that primarily we had no guns, we had no support. England, we work France. If I look, okay, man, you have your own colonies. Unu went to Buanya and you support the Kun. You know, they had the French Revolution. So they know what it means. They know about it, they know what it takes. So they try to help us. At least person at the man pay butterine of in the you know and no at least Kenya for Tafale Fana White Britain. Nyana efe ka nyefa ni falisisie unumezi je buendi bueba but at least ka bali go din ka woni you know. So what we said was Britain was 100% responsible for our problem. Aneku ndi Igbo. Okay. Ndi Igbo. Mana anyị mana enwere ndị na-abụghị ndị Igbo so manro dịka n'Igbo ndị Kalaba ndị Ogun ndị niile ndị ọzọ this minority guys. Kedu ọnọdụ ha na ndị Igbo mgbe ahụ maka kịta anaghị ekwu okwu Biafra ụfọdụ asị na ha so ụfọdụ asị na ha eso enwere mmegbu si n'aka ndị Igbo nye ndị ahụ mgbe ahụ n'ụdị anaghị ọchịchị ka eme n'ọgụ ndị Igbo n'onwe ha. It's a very good question because onwe even mellow most people are marrow. The first premier of Eastern region, Emavia, the first premier of Eastern region, Onye Kalaba, Professor Ayoita. Most people are marrow. We can go see Amiva. Ndi Igbo na-achọ the best. Ogebo amarodum keta. Ogebo. Fa na-achọ the best. Fa chọrọ dị mma. Onye bisi. Eje ma na government college Afikpo. Government secondary school Afikpo. Nobody is interested in your hometown. And I do a big Ibi. That was a problem. Where do you live? Ndi Port Harcourt, Ndi Aba, Ndi Enugu. You know, I'm a woman Enugu, so Abachi Square, na Enugu. Ndi Kalaba Ejebe, Ndi Aba Ejebe, Ndi Port Harcourt Ejebe, Ndi Lagos Ejebe. You know, what am I trying to say? Now, which is very important. Ndi Igbo picked a Professor Ayoita. They thought he was the best. A new as the premier of Eastern region. Oh, Zeke. Unuf Jordan man, I'm sure no. Or come more because the man was wicked. Or Marachuku. Open our Machuku, he would have fixed this country. Chineke nyeli intelligence or wisdom. Well, or Brahma or wisdom intelligence. Anyway, Zeke caused this problem. Zeke, after he's rigged my role in Ibadan, or being with Chupo, that was the beginning of the problem I went with our minorities. And nobody has addressed it. Nobody. This is what I get there. Your fire, your kafaba line. This was even though also Zeke Emilia, but Zeke won't you. Okay, when I try, I am Bonyesi. The best mechanic, the best architect, the best doctor, the best pilot, the best. If you're going to if you are people, I'm with scholarship, the best 5 students. In my class, 2 of them see River State. 2. Chukujak. For a driver, we're looking for excellence. I know even Malundibo. Excellence. We're not into this kind of what the Kevana quota system. Local government.
No local government. This sort of Kevana, what they are. Onye wete onye ndị gwasa wete bụ onye ndị quota system. Ndị Igbo nwere time for quota system. I na-achọ the best. The best quota system is diversionary. If you want, in a Olympic Games, in a Olympic Games, in a quota system. Yeah, Jonathan the best. Must pick the best, otherwise you won't get one medal. Get the best. Train the person, may motivate. Yeah, you win a medal. I'm not sure quota system. Not a quota system. I'd drop river IGBO. If you earn it, you get it. If you don't earn it, you don't get it. Open now, actually the best 10. Open at the 10, she knew never. Open and the new by and with the Madnaba. Good luck to them. Actually, you know, you go and prepare. So, there was a question you asked now. We didn't plan to look down on our minorities. But the point was, Zeke, who was our champion, had his own ideas about leadership. And what we ought to do now is, yonder, Guakwavada, or Zeke, Costlin, so well. It was one way went for Zeke, Zeke in London. I went to beat him up. Get your father to Chinela and Sobu. Amaro Chineke. Because Zeke was a cultist, Governor Mukul. Ono Boni, ono Freemason, ono Lodge, ono Rosicrucian, funny in joyous. And all those things are opposed to godliness. Either you worship God or you worship Mammon. That is Boni and the rest of them. So he led us astray. He led us to the devil. Before UGWUMBA, and this 50s, 60s. And now, Vuziki Malanji, where the South, you people should know that the South of Nigeria was ready for independence in 1957. We would have had independence with Ghana. Oh, Zeke Sefachalo. Up till now, I can agenda. I get check it over till a while. Not even ready. Get those